Où faut-il aller désormais? Gorge, the king must be pretty far away by now. Whoa! Nope, doesn't look like him. Oh. Huh? Look, that feller's got the star shard the king borrowed. King? Oh, you must be talking about Mickey. I saw him... What? Yep. Huh? Hey, take it easy. Oh, let's go. Donc l'épisode sera donc celui-là sera bien de partie. Car 43 minutes, je crois qu'il nous reste encore 2 lieux à visiter avant d'être à la fin. Ça va être donc assez long. Donc il sera certainement aussi en 2 parties. Terra, j'ai réussi à le mettre en une partie. Ça a été juste, mais je suis en train de le mettre en une partie. Et oui, 43 minutes et ma vidéo est encore en train de se faire uploader. Oui, je sais, j'ai une connexion internet de merde, d'où le fait de nombreuses vidéos en 2 parties. Donc oui, j'ai ma commande. Je vais installer une nouvelle commande. Je vais installer... Ah, attendez, est-ce que je peux pas avoir un Rafale X, vu que maintenant j'ai mon Rafale à 100%. Rafale plus avec un brasier. Brasier X Fusion. C'est quoi ça? Ah, ma brasier X, j'en ai qu'un, je crois. Ah, c'est pas grave, un brasier X, je peux en acheter un. Je vais essayer pour voir c'est quoi ce truc, j'ai jamais vu ça. Ça me fait perdre mon seul Rafale plus que j'avais, certes. Mais ça m'intrigue. On va mettre un... Tiens, un mixage de... Non. Temps de rechargement de ces commandes. Voilà, comme ça on aura un nouvel accélérateur de mana. Ok. Donc alors, dit TJDC. On va aller mettre ces trucs bizarres. Ah non, j'ai un brasier X, donc ça va. J'ai un brasier X Fusion. Je sais pas du tout c'est quoi. Lance une boule de feu qui explose son contact et inflige des dégâts aux ennemis touché par le souffle. Ah, pas mal. Et donc, en dernier, on va mettre... On va laisser de la place, j'irai chercher un autre Rafale. Allez, on continue. On va aller voir Maître Yensid dans cette deuxième partie. Yen said, sir, we just got a clue as to where the king might be. Ventus. Huh? Heracus has told me much about you. If I am not mistaken, you were ordered to return home. Well, sir, No matter. Huh? Mickey has difficulty following directions, too. Where is this clue to Mickey's whereabouts? I got it! This feller Venquist, Ventilate, Veggie, Just call him Vern. Sure. That's what I usually go by. Vern had it when he got here. Please explain. I ran into Mickey, but we got sent flying into the light. I don't know where he went. He wasn't in the same world as the one where I found that. As I thought, Mickey has been hurling himself from one world to the next. That explains why I could not discern his location. You can now, can you? Yes, I can.
Mickey! The king! What happened? Where'd he go? Is he okay? There is a dark and powerful force that is interfering with my magic. Just tell us where the king is, Mr. Yen Sid, sir, and me and Donald will go right there and save him. You two? That may not be adequate. But I'm the captain of the King's Royal Knights. And I'm his magician! I'll find him. I recognize the place we saw. And you don't will go with you! No, I owe him. Mickey saved me once, and I can't risk putting his friends in danger. Don't worry. I swear I'll bring him back safe. Very well, Ventus. We will leave it to you. Et ce monde est terminé. Donc il nous reste à aller où? Donc normalement il nous reste plus qu'à aller ici. C'est à cela. Bon, on va aller jeter un coup d'œil. Attendez, non, je préfère aller voir mon meilleur ami de jeuxvideo.com pour qu'il nous dise où il faut aller. Donc en fait la vidéo va s'arrêter là, donc je vous souhaite une agréable soirée. Je vous invite à faire comme d'habitude et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et la suite, eh bien c'est tout de suite. Je croyais que l'épisode était fini, mais en fait en cherchant un peu plus sur internet, je me suis rendu compte pour arriver au même point à tout le monde, il fallait continuer un peu. Donc vous attendez pas à des combats hippiques dans cette fin de seconde partie, car c'est qu'un enchaînement infini de cinématiques. Donc on se retrouve après les premières. Mickey! We meet again, boy. Master Xehanort. Ah, yes. So you're starting to realize what you lost. Oh, but not for good. You had to lose in order to find. Now it can all be yours again if you only reach out and take it. Reclaim the part that left you. Clash with him. Pure light against pure darkness to forge the ultimate key. The all-powerful Keyblade! Blade. Not the Keyblades you and I carry. Key, the most ancient letter. Some say Kai, but the meaning is the same. Death, a letter that spells endings. And I have the power to make it. Correct. Ericus knows it too. He knows exactly what you are. The Master? Haven't you ever wondered why he never granted you permission to leave his side, to grow stronger? Ericus was frightened of you. If you were to learn the truth, realize what you are, he never trusted you. Why else would he keep you within his sight at all times? Yeah. He never let me see other worlds. No matter how much I asked. Go! You can ask the man yourself. Learn the truth,
And remember, you have a greater purpose! Ah! What am I? What has the Master been keeping from me all this time? Donc voilà, donc cette cinématique nous a pris le but de Maître Xehanort, qui est donc de former la Keyblade ou la Keyblade, ou moi de temps en temps ça m'arrive de dire X-Blade juste pour pas confondre. Donc je sais pas comment je vais l'appeler, mais voilà quoi. Vous savez qu'elle s'appelle Keyblade, logiquement, qu'on peut la prononcer de différentes façons, et moi ça m'arrive de dire X, quand je lis sur des blogs ça m'arrive de dire X-Blade juste pour pas confondre. Et j'ai pas envie de me souvenir qu'un X ça se prononce qui. Voilà, tout simplement. Donc alors on part visiter la contrée de départ pour demander des explications à Maître Heraclus. C'est parti. Ventus, you're alone? I thought Akko would... Well, what matters is that you're home. You don't belong outside this world yet. You need to stay here, where you can learn... In your prison? What? That's your excuse. For keeping me imprisoned here, isn't it? What did you hear? That I'm supposed to be some weapon. Some kind of Keyblade! I knew it. Xehanort. He could never let it go. Wait, Xehanort! There is a reason the precepts bar us from such knowledge. Why do you seek the Keyblade? Would you blanket all the worlds in darkness? Reduce them to nothing? But darkness did cover the world once, in legend. We know so little about the Keyblade War. Only that it was just the beginning. Amidst that crisis, a precious light was found. It is a curious tale, and one worth exploring. They say ruin brings about creation. So what then would another Keyblade War bring? When the darkness falls, will we be found worthy of the precious light the legend speaks of? I must have these answers. The Keyblade needs to be forged, and with it the door to the Keyblade War unlocked. Fool. You would risk an apocalypse out of sheer curiosity? I will never allow it, Xehanort. Not while I live! But once again, you have it all wrong, Heraclus. Darkness is a beginning, you see, not an end. At birth, every one of us emerges from darkness into a world of light, do we not? Poetic excuses! If words won't dissuade you, only one thing will! That power! Has the darkness taken you, Xehanort? Not your concern. I failed. I had the chance to stop him and couldn't do it. But I will not fail again!
Master, what do you... The Keyblade has no place in this or any world. Xehanort has made his purpose clear, and I am left with no choice. Forgive me, but you must exist no more! Ben! What? Master! Have you gone mad? Terra! I command you, step aside. No! You will not heed your master? I won't! Why do all my attempts to reach you fail? If you don't have it in your heart to obey, then you will have to share Ventus's fate. Enough, Terra! He's right! Quiet! Terra, You may be my master, but I will not let you hurt my friend! Has the darkness taken you, Terra? wait, Terra! Wait, Terra! Going somewhere? I'm through with you. Well, I'm just getting started with you. You're strong enough now to fulfill your purpose. So what are you waiting for? Join with me, right here and now. Become the Keyblade. No, I won't do it. He told me the only way the Keyblade can be forged is if you and me fight. Well, guess what? I'm not fighting. You used to be too broken to talk back. Please don't do this, Master! I'm not strong enough! No. It is because you're trying to hold it in. Let the dark impulses waken in the pit of your heart. Release them here and now. Sharpen your fear into rage. You must. If you do not let the stone within you run its course, it will wipe you from the face of the world. Make no mistake. Do it. Embrace the darkness. Produce for your master the Keyblade! Really? You would rather die than use the power. Feckless neophyte. If I must, I will extract the darkness from within you myself.
empty creature from Ventus Riven. To you, the name Vanitas shall be given. Yes, Master. Fine. Then I'll give you a reason to fight. What? Come and find me. At the one and only place to spawn the Keyblade. The Keyblade Graveyard. There, you're gonna see me choke the life out of Terra and Aqua. Then we'll see how long you play the pacifist. Wait! Terra, Aqua. I swear I'll put an end to this. Donc, souvenir perdu Keyblade à longue portée qui permet d'assigner des coups critiques dévastateurs plus facilement. Et rapport numéro 9. Donc voilà, donc cet épisode là est bien fini. Donc il manquait ce quart d'heure de cinématique qui sera une grande partie de la deuxième partie. Donc j'allais occuper la Keyblade maintenant. Moi ça sera fait. Ça nous fait faire quoi? Allez où? Ouais, 6-5, pas mal du tout. Donc Ventus va aller faire une petite séance d'entraînement, je pense, bientôt. Ainsi que Terra et Aqua, je pense, pour dire de pas trop galérer. Donc cet épisode nous aura appris que Ven sert donc à... Enfin, j'ai la Keyblade, ça je l'ai dit tout à l'heure. Que Vanitas est en fait la partie sombre de Ventus, la partie ténèbres du cœur de Ventus. C'est pour ça que si vous vous rappelez bien, début du let's play, il y avait un moment où on voyait le cœur de Ventus, il lui manquait un morceau et donc il a fusionné avec quelqu'un qui, on sait pas, vous verrez ça plus tard je suppose. Quant à moi, donc cette fois-ci je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée vraiment. Je vous invite à faire tout ce que vous savez et je vous dis à très bientôt pour le final. Ciao.